Ringtone Poko alikuwa hapo. Ringtone what? Poko, anaitwanga Poko ama anaitwanga what? Mbona unamwita Poko? Aye, sasa je ni Poko wa content. Anafanya kila kitu. Ukimpata kwa vitu za ngono wako, ukimpata kwa vitu za magari yako, ukimpata kwa vitu za usanii hapo, yani yeye anatanga kila mahali. Okay. So what's up people, it's your girl Benny and welcome back to the Benny Experience. Guys, you know when you see me, you know I have something for you. I have something new on and everything. Today I've met with the one and only Obidan Dela. He is an MC, a songer, a singer, a DJ, Sindio, a lot of things, a creator. You do like a mix of Nairobi. Sindio, welcome to Benny Experience. So wale ambao tuko hapa for the first time with Obidan Dela, tuko hapa hivi at Benny Experience. Nakumbuka Valentine ama ni Valentine ama kwa ile Radio Maria. No, pengine it's about mapenzi. Sawa. So umevaa danger mapema. So mimi Obidan Dela hapa hivi niko sehemu za Kenya hapa hivi, ama Kenyan artist, basically doing comedian music. So that's what I do, and so hapa niko the first time hapa at Benny. On account ni mpya, di microphone inanuka duka bado. Yes, account ni mpya. I think 1 month and a half. 1 month, yeah. But tunasukuma. Welcome. We are so honored to host you. Yeah. So Obidan, you've said what you do. Tumepitia kwa ngoma zako. Wacha kwanza tuanze na music. Tumeona pale umetoa ngoma ya Shakahola. What motivated you to do that song? Shakahola basically siko najua itakuwa na the biggest song. Ni mimi nafanyanga comedy zangu. I used to do stand up comedy pale Churchill show. But pale show kikarambo ikaenda nini likizo kidogo. But sana tukasema since it's got talent, like nikaamua kufanya some of my content on TikTok, YouTube, Facebook, pale na post Instagram. So nikapata juzi recently hiyo story ya history ya Shakahola ilikama Pastor Mackenzie. Sasa nikafanya tu ile like I just did a comedy ya kusema wala wasanii ambao wako wana support hiyo dini. Nikasema pale mtu kama Ringtone Poko alikuwa hapo. Ringtone what? Poko, anaitwanga Poko ama anaitwanga what? Mbona unamwita Poko? Aye, sasa je ni Poko wa content. Anafanya kila kitu. Ukimpata kwa vitu za ngono wako, ukimpata kwa vitu za magari yako, ukimpata kwa vitu za usanii hapo, yani yeye anatanga kila mahali. Okay. So nikasema hata pale Kasipul alikuwa hapo hivyo. Na pia na support pale, pia mfosi kwa pale ni Kinudhia. So nikasema wale ni mafans wa Pastor Mackenzie. Sasa ule mikatereza nikasema Make. So sasa kutoka hapo watu wakafocus na hiyo kende. Sasa nikakuta hapo nikashanga what's happening. So kutoka hapo ndo nikamit na best young producer anaitwa Falcon Mfalme. So kupatana naye pale vo akapenda ile sound. So mimi nikamwa since maybe you can we just did a small sound. Yeye tu ka patrani ka TikTok. But now wasi wakapenda sana. So nikasema why not nikafanya full video. So nikafanya full video na demo anaitwa Sneda Don Dada. Na jamaa anajulikana Nulif kutoka pale vo Kibra pale. So ikakuwa one of the biggest song. Tumefanya video. So guys, kama hujaona ngoma Shakahola, go and watch pale on YouTube at Obidan Dela, sindio? Yes. And pia bado iko pale TikTok at Obidan Dela, guys. Make sure umefanya challenge, nitumie pale on Instagram pia ni DM. So and then we keep on doing this. So ngoma imekuwa big sana. Na my motivation ni kwamba ilikuwa ni we trying to educate society. History ya kukua brainwashed with illusions. We want to have a good life. Unapromisiwa heaven. No. Sasa kuna hata kwa Bible inasema like during the end of the time there'll be so many false prophets. Tutakuwa na mapasta wa uongo. So nakuta na Kenya tuko na shida mob. So nakuta sasa hizo ukiambia na mtu twende mahali upeane either maybe ni pole yako moja alafu kuwe upatiwe milioni 7. Utasema since nimekula shida na vijana wadogo amenitesa hapa hivi Nairobi, acha tu nikimbie pale nipeane. Ajagana uko na matiti niko na nipples na una pesa. So nakimbia pale unapeana, kumbe mtambo unapelekea bado maybe anafanya mazinga umbo na mambo yako. So nakuta ni Kenya needs to know like you can pray for yourself. Na kuna pia kanisa ambazo zinafanya like maombi ya ukweli. Na so ni watu wako careful about where do you go for prayers.
who do you ask for advice, unaona? Because unapata when uko desperate, you make desperate decisions. Yeah, so ngoma ikatokea pale hivyo. Basically ngoma inaongelea story ya watu kukimbilia life ambao unataka na uwezi pata, unakwenda kwa cult. Kuna hizo stories za mapasta wengi vile wanadanganya watu. So ni ile we trying to educate people maybe in a way that wanaweza elewa, unaona? They still get message in a different way. Yeah. Asante sana kwa hayo. Tukimove on kidogo tutoke kwa music. Dating life yako tuliokuona pale tangu last year pale ulinunua nguo ya 10 million. After that ukafanya harusi. So sasa hii kunaendaje, una date ama bit? Sasa hizi mimi nao nimekuwa ngumu. Sasa hizi naja mimi natafuta, niko soko, but natafuta madem vienyeji. Mimi napenda madem vienyeji, at least wananga expenses. Nakuta dem vienyeji pia ni dem mwenye ana appreciate kila kitu. So mimi nikasema hizi nataka date dem hata anaanza kujua kwa barabara, dem mwenye at least pia hata anaweza nyambo nusu. Unajua vitu kama hizo ndio kugundua pia. Huwezi pata kwa watu wengine wengi wa Nairobi. So mimi ndo test yangu. Nimekuwa nikitafuta kibali sijapata ile ambao nataka. Unaona, nataka mtu personal. So dating imekuwa ngumu kidogo, but bado niko soko sasa hizi naendelea kutafuta ile nikifaulu. Ndawaambia sasa huyu hapa, ndawaambia huyu hapa. So but mapenzi imekuwa ngumu. Kwa mapenzi siku hizi imekuwa na ukora mingi sana. Mapenzi siku hizi ni mnasema ati kuna watu kuskamiwa nini. Mapenzi is the biggest scam, especially right now vile. Mambo imekuwa hard, kuna pia pressures, kuna story na madawa za kulevya, kuna story za uwizi. So nakuta kufind msana kupenda kweli sasa ni ngumu, yani imekuwa hard. So but the last time after nili break up ilikuwa story mrefu ilifanyika. After to break up na mwanzo kibera pale after kufanya harusi. Yeah, tukachana na hiyo mambo 1 2 3 kama ile story yake mbia kulamba ukuta ile pia unapata sometimes pia anakoja kwa kitanda anasema time squat. Sasa nikaanza kushangaa. Kwa hiyo uliangalia ni mkojo ama ni squat? Si ilikuwa mkojo juu ilikuwa inanuka Guinness. Sasa nikashangaa hii kuna squat kwa harufu ya Guinness kweli. Kwani haukufanya nini research? Sielewi hizo mambo mimi. Sije ilikuwa ni mara kwanza ku experience vitu kama hizo. Sasa nika Google nikaambiwa kitu kama inaweza fanyika. So napata ya kuwa true na mambo yakafanyika vile ilifanyika. So nikapata move on ule ancestor. So akadate na ancestor akapelekana. Sasa hizi nasikia wameachana. So mimi bado niko tu, alikuwa anasema turudiane, but sasa mimi can't go back to her. So sasa hizi mimi na feel nafanya vitu za maana kwa maisha yangu, unaona. Umeinsist ukasema unatafuta vienyeji na si dem amechanuka. Kwani kuna vyo gani na mtu amechanuka? So utakuliwa na madem sana wengi wote. So utakuliwa na caretaker. Caretaker hawezi fikia mtu amechana. Akuja kufix bulb usiku, mara sijui wifi iko na shida. Najua dem wako umemtoa mbali ule anaweza atasema kama ni no. Afadhali wale mademu wanavanga panty ya jeans. Sasa unakuta before atoe, ni ngumu, yani wale pale hivyo ni ngumu. So mimi napenda story yao, at least ni wa polite na wako very true. Kwanza wana simu ya kuingia Instagram ya kutafuta wanamwona kapo. Ana watu wa simu matumbo hizi makatululu. So unakuta hao ni watu wenyewe, kama ni wako personally. So unaogopa kushare? Nairobi si ni one bedroom? Hapana, Nairobi hapa. Nairobi hapo unaweza kuliwa bibi hata na pasta wako. Uko na ma-exes wangapi? Ex nimekuwa nao? Madem mwenye umedate. The last time walikuwa ni 1.5. Cha Waongo Obidan. Silikuwa dem moja mrefu, mwingine alikuwa mfupi. Sasa since you started dating umedate 2 people. 1.5. Sema ile mapenzi serious ile, unaweza feel unaweza sema hapa maybe kuna future. Unaona? At least ni kama 2. Haya, tukimove on to our stories za dating. Ni nini imekuweka kwa creation? How long have you been creating? Mimi yangu ilianza kitambo. Mimi nilianza pale nikiwa pale Egerton, nilikuwa DJ hiyo time. Nikakuwa director of entertainment pale Egerton University, pale nilisomea. Kutoka hapo I used to do events. After my last time zangu za campus nilikuwa nikaanza hizo audition za Churchill show. So after campus nikaenda Churchill direct hapo. So kutoka hapo ikakuwa struggle kidogo, auditions ile at least pale naweza sema is a nice opportunity, at least pale iliweza kujidentify. So nikaanza kufanya hiyo my music and comedy. So kutoka hapo imekuwa almost more than 7 years. But basically ile ndo wasazi kuni recognize ama kwa talent. Imekuwa tu ni almost after even 5 ama 6 years hapo hivyo. Unaona, so kwa zile bidii consistency nini, unafanya vitu mob na try hivyo bako unajidentify, unajua this is your angle line.
So ijakuwa an easy journey. Na nikasema you have to undergo the process. Hata maybe no goal, liko goal lazima ipitie moto kwanza. So unakuta watu wengi wapendi kupitia hiyo process ya kulearn. Watu wanapenda shortcut. Unataka leo mke waanze YouTube alafu kwa tuna 1 million subscribers by tomorrow. Isipokufanyikiwa na quit. So wajua winners never quit. Only losers ndio ambao wana quit. So anything unafanya, please guys, kama ni talent, biashara, masomo, don't quit your dreams. Just push on. Kuna wale wasi ambao unaweza mka one day upate kitu umekufanyikia, umegrow, umeenda viral, but maybe uja build up hiyo art yako. So nakuta kutoka hapo kuna wale wasa trending like utawaisikia tena because uja build up their art. Unaona, but appreciate ile story msona grow one step at a time. You network, you learn, this is how you create a content, this is how you post, this is how you engage people. So nakuta it's a journey. So me I'm here like this is my job because actually after campus hata sijaandikwa kazi, Ulisoma nini? Nilifanya economics. Alafu sasa tunaona hesabu account zangu za TikTok. So you feed and bread on creation, content creation too. Alafu pia mimi hufanya events, so naweza enda mo DJ kwa clubs. Weekends unapata maybe kuna pia zile jobs za kwenda ku MC kwa harusi. Unajua sasa mimi niko poa zote like na can MC na bado DJ, so nakuta like huwezi kosa job, unaona. Yeah, so nakuta like ile ukishajiunda brand yako unafanya kwa talent yako ni kuembrace tu. Of course mara kwanza inaweza kuwa difficulties because wase wengi wakujui, but so with the time, with consistency na ukiweka Mungu mbele, like hakuna kitu ambacho ni impossible. Okay. So tukimalizia question yangu ya mwisho kabisa, ni umesema ex wako ni manzi wa Kibera. Lakini sasa ako na mvutano na nyako wa TikTok. Yeah. So unatetea nani? Mimi hapo hivyo, mimi hakuna mtu ambaye natetea. Natetea tu wale wase wanyonge ambao wametajwa. Wala wase wanaishi ghetto na ambao hawana chopoa. Wala wase hawezi access maji mzuri. Wala wase hawezi access barabara. Please, hata kama ni kuongelelea watu, si poa like you come up like kwanza kutukana mtu, ili hali kuna watu kama wengi wanaishi hivyo, hata feel poa. Because I think hata kama uko na personal issues, waje address. Ambia mwenzako macho yako inakaa kama slippers. Ambia mwenzako kuna matiti kama kifagio ya mganga. Basi kuambia watu penye unatoka huko atakuna choo. Because huko pia kuna watu wengi ambao wanaishi huko. Unaona, so miss feel hiyo story ya nyako support. Na mimi kama Zuckerberg pia alimchokoza pia. Wanafaa kama hata ni mnapenda zile kama hata ni kuchambuana, wafanye zile matosi zimeenda group of school, unaona, si zile matosi ambazo pia inakusaidia kama mtu mbia kuambia ya include society. Acha ongea vitu personally, unaona. Sasa unakuta mimi hata mimi kwa content zangu hata kama maybe like I'm trying to make joke na mtu, I don't mention those people. Sasa watu wa ghetto, watu wa Kamba, watu wa Kisii, hapana. Just deal with that. Kama niyo Ringtone, mwambie ukweli, wewe kizungu yake ni kizungu mkuti, unaona. Si uanze kusema tu wa Kisii uje kuongea kizungu, unaona. Because ukimmention hivyo pia una mention wale watu wengine pia. Yeah, una include society. Yeah. Peana advice kwa a beginner creator mwenye anataka kuanza. Naambia tu like usiwa give up. Anything that you do like kwanza weka Mungu mbele, consistent, persistent, identify, grow. Usikuwa na tamaa ku grow one day. Atuamke one day ukute mambo yako yameenda sawa. Just appreciate the process, learn, go through it. Low post video ipate hata 5 views. Unaona, usigive up, usitoe, usivute. Iweke hapo hivyo. Utakuta leo utakuwa na 5 views, kesho itakuwa 10 views, kesho kutwa hivyo 1 year imefika 1 million. Na idea kufanya content juu unafanya juu nini? Like do you want to get famous? Do you want to educate people? Like have an identity, like content zako ndio kuchekeshanga watu. So unakuta watu wengi wanafanya content wana jump. Unaona? Fanya kitu moja, be creative, usikopi mwenzako, don't copy paste, uta grow. Be creative, come up with something of your own. Ipe time, ipe energy. Unajua one thing about content ama art life ni kama today mama relationship. Usipoipe attention kuna jealousy na itakuacha. So don't give up on your dreams. You can learn from one another. Unaona, na be creative. Na ni bidii tu, hakunanga shortcut. Kwa sasa leo utasema acha amke jioni na the whole day alafu na expect kupata grow hata views na ujapost kitu. So you have to ile kutoka nje tafuta content na God atakufungulia njia. Kabisa. Your top 3 Kenyan musicians. Obidan Dela kwanza ndo wa kwanza. Obidan Dela ndo wa pili, alafu Obidan Dela ndo wa tatu. Mbona hivyo Obidan Dela? Kuna talent Kenya? Kenya kuna talent. Ni yako tu? Yangu Obidan Dela. Mbona si jealous uko nayo? Hapa na Kenya waimbi hapa, wasanii hapa Kenya.
Mtu anaamka anaambia nataka kupika na sina makaa. So ulikuwa unataka kwanza kupika je na una moto? Ule ni creativity imekosekana. Mtu wa mayai mwambie kuja gonge mbili. The creativity hakuna school of creating. What happens? Hakuna writers because hata sisi wenyewe tumeshindwa ku receive music in Kenya. Hata sisi wenyewe sisi ni mafans wa ngoma za Tanzania wa Nigeria because of Kenyans tumekata ku build up your identity. We are not proud of our culture. Unaona? Kenyans to support foreigners, what Jehovah Witness, to support our Nigeria, to support our missionaries. But sisi on our own, we don't have that something about nasema this is our Kenyan sound. Unaona? But kwa wale ambao wana try but sisi kama Kenya tunafuata kuna sound yetu sisi kama wa Kenya. Mtu akisikia ngoma aseme hii ngoma hii ni Kenyan sound. Hii ngoma ni unaona? So ni creation ndio kuna creativity. Kenyans tunapenda jokes. That's why tunaimba wimbo za jokes. Unaona, Kenyans tunapenda vitu serious. Unaona? Rich and famous, young rich and famous or young famous and African. Hakuna any musician wa Kenya, hakuna any. Kuna watu hapa nje kina Kodhe, kina Verastika, kina Sauti Sol. Watu wenye like tuseme Kenya inaangalia kama kioo cha jamii. You know hata wewe Obidan umesema niwe number 1 number 2 lakini you haven't featured in that series. Why? Najua la waswali nipigia nilikuwa mteja hiyo time. Kweli wale ni reach out. Unadanganya. Sasa nikasema pale unaenda kulipwa na mchele. Atukule high table nikasema hapana. So but I believe haikuwa imefika maybe ile time yangu. Mimi na believe mimi na time ya God. Najua like unaweza pata like God like on different schedule in your life. Unaweza kuwa unapanga like utarudi home but unakuta hata maybe umeenda unajipata maybe kwa America unaona so then schedule ya God. So nikasema ni kila time kuna time ya mtu. There's a time utapata kwa industry there's someone who is trending to hata kama anafanya vitu opposite like there's no competition unaona. So God anakuwa make every time. So nakuta like walikuwa na reason yao mbona kuweka maybe wa Kenya but I know maybe next time wanaweza consider unaona. Maybe wali feel size maybe in comes to Kenya hawata add, there's no any input ambao wata add unaona. But I think maybe from maybe next year hapo wanaweza consider tena. Okay, so handles zako na tumalizie na waambie watu wa watch each other. So me pale Obidan Dela guys on Instagram Obidan Dela, you can text me or reach me out for anything, we can just talk. TikTok pia niko Obidan Dela and YouTube pia Obidan Dela na Facebook Obidan Dela Comedian, my page official page Obidan, official page yangu Obidan Dela Comedian. So guys please and support pale for channel, follow, share and you'll enjoy the content. Na pia you subscribe here at Benny Experience at least tumfikisha hata 1 million subscribers. Asigive up. Unajua dema kiamuka kwa watu mchele kwa club tutaka na amani, so pia tumsupport. Asamuka kwa watu mchele kwa club so ama uza rosko kwanza pia sasa hizi itakuwa expensive jamii na bila maisha imekuwa ngumu tena. So guys and support Benny Experience guys, make sure you subscribe pale at Benny Experience na will at least tumsupport no. Subscribe pia sana kuja wewe mwenyewe kuja pale usubscribe. Asante sana guys, it's been one-on-one with the one and only Obidan Dela, the comedian. Mmesikia akiongea, you've had the fun in the conversation. He's a DJ, he sells a lot of things. Make sure that you support his talent and also support his business, you know, to support Yane Manze and subscribe to Benny Experience. Peace out.